Hello, precious family. Welcome back to Glorious and Brasia Kitchen. I just share my mobi biara akwaba. And ne nearby by say ye be prevent young cocoa and I say how to freeze your ripe plantain. Yeah, now bet to me the be a kele willy. Ube to me the cocoa ni beans. Now bet to me the beans so abam pesi. You and in contumely fro. Yes. Nti me yan say yan kokko no mun hwe kokko na ama ne say fast chef freeze him. Let's start. Me to brody boxy na green papa nso say o hwa ne nyina rebre ebre na me yi use but still na say ne nyina rebre nti no send yan ko wasting in case say what brody na say brody ba dodo na o pese we save bia o de bi hwe ho for later because won't mean dinning. Nya ye be ni. Say no ube ho brother no ho nyina fine. Say ne be ya udi a wonka odotim ansana weyi ho no. Yo. Enti ne sania one nso so sania obehwe say sania ne bre na edu no sa na ope okoko ana say sa na udi ukoko ninga. Say ndu sa time ne ya twen kakra. Ansana why ho adwuma te say me be yi na ma wash ni ye twitwa te say no eni ma che ma biesa ya wa ha no eye soft ye I say nya wo pese wo no yan ena a harden eye soft pan ti me de harden be kelewole na ha ne ya chu na ha ya no ya ti me wash ni nyina ho sesi ya utwa wade ni amecho ni bi ni a mecho enye kilowole ti say we na say extra soft so ti eno na for kilowole so we around send our finish it na kesi dia ti this is kilowole so nya obetumi anu ya se kokwa ya anu ya no di different so ko papa kanto me fro de nti anu so ni yep tin yo ti me twitwa ni nyina awie nti kelewole ni yinsu ni okay tino kelewole me de oil kakra refa ho na nya mecho no so kakra na me spices ni garlic powder, onion powder, ginger powder and red dry pepper flakes tin no wakani na fra na fe odi go pan ti uyi ya no aworechu tin ebe ko freezer okay wakani na fra yo inti yankele wole ni nyina anko me pan nim kakra wa ha inti sese ya de ni nyina ekoshe freezer inti yang do de ni kokon kele wole na ni ya benian eno sini inti she freezer ni ti sese ya de be share rabin am ya show time bia my ready say medical willing medi body kokwa onga ne kokwa onga chon ena ne ko so
kill away in Sunni. Yeah, now the good oil. And I say, in case Oshame now cocoa na too soft than a inum still in tune good. Why when you're ready, yeah, na fashion ho. To send your my na we are ready, come channel no so. Me wo offer more ho ripe plantain cake. Koshe recipe no na yet. Wahoo. Tintu bibia ngo especially cocoa de nyama bebre. We wo yam wo bayre na resey a twitwa ye ne se na fashion ho. Ubanu a eno ase wo mansu ne huru na wo hwie wo bayre na gum. Baby ebeng intem kra sense ne wo twitwa ne fresh. Ti me den chene na gum na me de brode no so regum eni. A freeze fine. Nsu no so na huru. Tim you add your salt in your boiling water. You add your frozen ripe plantain. Cover it. Kakarabi. Yeah. Brother na ye kama. So ti yenchwe muni ya she. Fe. So. We are nessa, Jesse. Come on. Young cocoa in me, never chew. The oil, no, I drop. Now with the egg, Kakranka, and then your salt. Penny. Come on. Wow, and mau coconing co waste cry. Yeah, no, I show. Yeah, quite so fine. Yo, inti yankele wele nensoni. Ti pacho fagum boko. Come on. This is here. Okay. See? Hello, for your light and now open it back. Yeah, it's okay now. Careful. Inti young cocoa no any. Inti we ne say we save you cocoa no. Kela wele ni action wa hai kama. Aye dan so fine. Wash. And I've been since Sunny, any cocoa. Ni na free freeze them.